the initiative that we are talking about here, the Armon Moshiach, is an incredibly powerful and a fundamental one, because it again speaks to the idea that Moshiach, the Kabbalah's Hamalchus, Ein Melech B'dloi Am, and on Rosh Hashanah we know that even Hashem's Malchus holds back. Hashem holds back when the celestial light, when the moon is hidden, and the Eibishter is waiting for us on Rosh Hashanah to say, Meloich ala olam kulei b'chveidecha. So even though Hashem is the king of the world, it is his world, he created all of us, he is the only source of our vitality and life, so of course Hashem is the king. There can be no other king, there can be no other thing without Hashem, and yet even Hashem holds back and waits for us to coronate him as king. The same is with Melech HaMashiach. There has to be Kabbalah's Hamalchus. We need to be the ones that turn and say that we choose you. We are being Mekabel Melech HaMashiach. And we need to make the vessel for that. And so it cannot just be in words, it has to be in action, and not just in action, but in Gashmias, as the Tanya has been talking about, that the greatest revelation of Hashem will not be to neshamas without a body, because that's only 50% of the equation. There needs to be a physical vessel for the revelations of Mashiach, because that is the entirety of Hashem's world, the Ruchnius and Gashmias, the spiritual and the physical. And so it is important. It is not enough to make a home for Mashiach in your mind and your heart. But just like the Beis HaMikdash needs to be a physical building, the Armon HaMashiach needs to be a physical building. And the story starts many, many, many years ago. And to a certain degree, the main protagonist of this didn't even realize when he began this what he began. In 1978, a chassid named Reb Zusha Rifkin, the chassid of Kfar Chabad, to him he had a dream. He had a dream to make a house for the Rebbe in Kfar Chabad. There should be a home for the Rebbe in Kfar Chabad. A home. He sent his brother Reb Chaim Rifkin was in New York, and Reb Zusha asked him, can you please go to the Rebbe and present to him the idea that we want to build him a home in Kfar Chabad? In a private audience with the Rebbe, Yichidis, Reb Chaim mentioned this idea, and the Rebbe looked at him, and the Rebbe said with a smile on his face, he says, he wants to build for me a house, a palatz, a palace. But the Rebbe then added to show that he actually was serious about this. This wasn't a quip. The Rebbe was serious about this with a smile on his face, but the Rebbe was serious. And the Rebbe said, not just yet, wait to build, there'll come the proper time. When Reb Zusha heard the answer from the Rebbe, it blew his mind, because he was thinking about a house, and the Rebbe was telling him, build a palace for a king. But many years went by, and although Reb Zusha was insistent, constantly asking for permission to get started on this project, on this seminal project, the Rebbe did not give him permission to begin until Shvat Tafshin Nun Beis. The end of Shvat Tafshin Nun Beis, about a month before the Rebbe's stroke, Reb Zusha's Rebbitzin, Naomi Rifkin, was passing by the Rebbe after a Yechidus Klalis, a general Yechidus, and she said that her husband had asked again about building the palace. And the Rebbe answered with a smile, ask a Rav in Eretz Yisrael, and if the Rav says yes, then the Rav says yes. So immediately Reb Zusha went running to the home of the Rav of Kfar Chabad, Rabbi Matal Ashkenazi, Rabbi Mordechai Ashkenazi, and he explained to the Rav all the details behind this. And that the Rebbe said to ask a Rav, to which Rav Ashkenazi responded, they should begin building with joy in a Shah Teva Mitzlachas, in a good and auspicious hour. Immediately, Mrs. Rifkin went back, came by the Rebbe for dollars, and told the Rebbe that the Rav had answered in the affirmative, that the Rav had given his approval. The Rebbe smiled, was very happy, and gave her an extra $1
and says, as the Rav instructed, so shall you do. Now, this is an initiative that has been begun by the Mata, by the Am, now has a stamp of approval. This is not the Rebbe saying this is my own paraphrasing, but the Am was one who requested this. The Rav, Halacha, has approved this, now begin to build with great success, and the Rebbe gave a bracha v'hatzlacha. Later, as they were now, this project started to move full steam ahead. And one of the things they had to decide was where this is going to be, just to give you a sense of how much the Rebbe was invested in this project. When they came to the Rebbe with the blueprints and they asked the Rebbe, where should they build this? The Rebbe responded, it should be next to Beis Aguch. If anybody's been to Kfar Chabad, the central building of Kfar Chabad is a 770 building, a replica of 770. And the Rebbe wanted this palace to be right next door to the Beis Aguch. During the Farbrengen that Shabbos, the Rebbe gave a special bottle of mashke, which was always the Rebbe's ishtatvus. When the Rebbe wanted to commit to the hatzlacha of a particular initiative, the Rebbe would give a bottle of l'chaim. And he says that this bottle of l'chaim should be shared at the groundbreaking ceremony of the palace. And the Rebbe approved the date, Purim Katan, and he gave his bracha. I'm sorry, by the way, this was 2 months before the stroke. There was an extra month of Adar. So, but Purim Katan, the Rebbe proved that should be the time. Before flying back to Eretz Yisrael, the Rivkins, Reb Zusha and his wife Naomi went into dollars. And the Rebbe gave an extra dollar to Reb Zusha and says, this is for the constructions, plural. And then turned to his Rebbetzin and says, surely she also is participating in the buildings. And the Rebbe gave her additional dollar, and she said, this is for the other buildings. Then, a Purim Katan that year, the groundbreaking took place. Hundreds of Chassidim were there, including the Rav of Kfar Chabad and Rav David Chanzin, as well as a very well-known and beloved Chassid, Rav Alter Hilovich. And they spoke about the privilege of building this building that was specially for the Rebbe, a palace. Right after the groundbreaking ceremony was over and Reb Zusha returned home, his phone rings. It's Rabbi Groner on the phone, the Rebbe's personal secretary. Rabbi Groner says the Rebbe wants to know who attended the event and whether pictures were taken. And Reb Zusha responded and gave him the list of everybody. And Rabbi Groner was answered that the Rebbe was and that he would send it the next morning. Then Rabbi Groner told him something that would happen on rare occasions, but was very special. Rabbi Groner continued the conversation with Reb Zusha, but said that the Rebbe is on the line listening as we are talking here. And the Rebbe says, well, he'll wait for the full list, but he wanted to know right now who are the names of those who participated. And when Reb Zusha mentioned all the names, including Rav Alter Hilovich, Rabbi Groner stopped and told him that the Rebbe was very pleased to hear that this chassid was at the event. And then Reb Zusha asked the Rebbe, can we open up the participation in building this special palace for the Rebbe to the general public? And the Rebbe answered through Rabbi Groner, yes, you can allow the public to participate with bracha v'hatzlacha. So, we can, from this story, you can tell that this is something that the Rebbe was backing fully. And Reb Zusha devoted his life to this. But like a lot of things, that when it comes to Moshiach, there is tremendous challenges. And for years, this project has been sitting on hold, waiting, in a sense, for the necessary groundswell of support. And hopefully, this is the moment, this is the Farbrengen that will galvanize an initiative, a reawakening of this that was started recently by the Nashim Tzidkanias, as we know that it will be the Nashim Tzidkanias that will bring Mashiach, just like they were the ones that Nashim Tzidkanias, we were out of Galus. So again, this initiative has been reawoken by an incredible a group of women who are devoted to seeing this through, and they're asking for everybody's support. We're asking everybody to join these women who have part of the Worldwide Welcome Mashiach Committee that have taken on this project. They have been saying Tehillim for 4 years, completing it every Shabbos in order for the success of this project. They have written to the Rebbe, and which was read in 770, and they got incredible answers.
And so the main goal now is to help spread the awareness through education and media. We have to get the word out about this to everybody. Till now, most of the material has been in Hebrew, and so the vast population of Jews in America and around the world have not been aware of this incredible and necessary project. And these women have worked very quickly and efficiently to create as much of a material in a language that could be understood by everybody just in the span of this year. And we're asking everybody to help in this initiative. As the Rebbe clearly said, this is open to the public. And so if everybody can make a point of going after this meeting, and we know that the Rebbe said, any hachlata of tzedakah at this point, Hashem will not stay a bal chayv and will repay an increasing fold. And especially you can imagine a project as important as this. So we encourage everybody. In fact, we give everybody the honor of going to welcomingmashiach.org and click on the donate page and give what you can to this incredible project to help see it to fruition. Write in the notes that you are giving this for the Armon, Aleph Resh Mem Vav Nun, or ARMON. So that it can be earmarked specifically for this campaign, and you can join the WhatsApp group with the Palace updates. Text Armon to 929-266-9680. That's again 929-266-9680. To delve deeper into this, we have with us very special guests. We have live Rabbi Wolf from Mayon Yisrael in California, an incredible speaker, but more importantly, somebody who burns with the fire of Moshiach and has awoken many in terms of feeling the necessary passion. But prior to that, we're going to watch the video that has been made about the Armon. You will see the spectacular initiative and the spectacular design. And for the first time, it has been translated into English so that we can all understand. So without further ado, please, everybody, give your attention to the screen as we will watch this video. בערך לפני 20 שנה, אח שלי נסע לרבא, אז ביקשתי לשאול אותו שהייתי רוצה לבנות בית בשביל הרבא בכפר חב"ד. הוא קצת פחד, ואמרתי, תגיד שאני שאלתי. אז ביחיד הוא שואל את הרבא שאח שלי היה רוצה לבנות בית בשביל הרבא בכפר חב"ד. אז הרבא אומר, פוסק וידבוי נשתו פרמיר, הוא רוצה לבנות בית בשבילי, ארמון. לפני 20 שנה, בשנת תשל"ט, ביקש רב זושה ריבקין שיחיה מאחיו חיים עליו השלום, שכשיגיע ל-770 ישאל את הרבי בשמו, האם יכול לבנות לרבי בית בכפר חב"ד? ביחידות ענה הרבי לרבי חיים, מה, בית בשבילי בכפר חב"ד? ארמון! אבל בינתיים לחכות. תשובת הרבי עוררה התרגשות רבה אצל רב זושה. הולך רב זושה לאדריכל זאב מרגנית, שתכנן את בית הכנסת בית מנחם בכפר חב"ד, ומבקש ממנו שיכין סקיצה לארמון עבור הרבי מלך המשיח. פנה אליי זושה, והוא סיפר לי שהרבי ביקש ממנו שיבנה ארמון למלך המשיח, ואז הוא ביקש ממני שאני אכין איזה תוכנית. ושאל אותי כמה זמן צריך לקחת תכנון כזה ראשוני. אמרתי, צריך לקחת שבועיים. והוא אמר לי, אין לו שבועיים, הוא רוצה למהר לנסוע עם זה לרבי. ביקש שאני אמהר כמה שאני יכול למהר. עכשיו, כדי שזה יצליח,
אז הוא נתן לי $1 מהרבה, ונתן לי בקבוק משקה קטן מהרבה. ואמרתי לו, אני אשתדל. ונפרדנו. חזרתי למשרד, ואמרתי לעצמי, בוא נעשה כמה סקיצות לפני שאני הולך לישון. וצללתי לתוך הסקיצות, ולא הרגשתי איך הזמן עובר, וכל קו שעשיתי היה במקום, המחק כמעט ולא עבד, רק העיפרון עבד. וכשעלה השחר, אז הכל היה גמור. רב זושה נוסע עם התוכנית שהכין האדריכל ל-770 לרבי, הוא מכניס פתק בו הוא כותב לרבי, הגעתי עם תוכנית בנייה, מבקש רשות מהרבי להתחיל לבנות את הארמון. הרבי עונה בפתק לרב זושה, נתקבל ותשועות חן, ולעת עתה לחכות עם הבנייה. הוא מצרף גם 10 מטבעות להצלחת התוכנית. במהלך השנים שבין תשל"ט ותשנ"ב, שואל רב זושה את הרבי שליטה עוד מספר פעמים בעניין בניית הארמון, אך תשובת הרבי הייתה עדיין לחכות. בתשנ"ב נוסעת אשתו של רב זושה לכנס השלוחות ב-770. ביום בו נחתה גברת רבקין ב-770 הייתה יחידות עם הרבי לכבוד יוד שבט. עברתי ביחידות, אחרונה בסדר אנשים. מסרתי לרבי את הפתק שלי ושאלתי, בעלי זושה רבקין מכפר חב"ד שואל אם אפשר כבר להתחיל לבנות לרבי את הארמון בכפר. הרבי ענה לי, כשנהרה על פניו, לשאול רב בארץ הקודש. גברת רבקין מודיעה לבעלה את תשובת הרבי, ורב זושה ניגש לשאול את הרב אשכנזי, רבה של כפר חב"ד, בעניין בניית הארמון. תשובת הרב אשכנזי הייתה לעשות זאת בשמחה ולעשות הנחת אבן הפינה ושיהיה בהצלחה. רב זושה מודיע לאשתו שנמצאת ב-770 את תשובת הרב אשכנזי ומבקש שתמסור זאת לרבי. Wegen dem Armen und der Rav Ashkenazi Maskim gewinnen auf Machmah, gewinnen auf Biene mit Gräßen. Wie der Rav der Rove hat Rav gesagt, Ashkenazi, sie hat gesagt so schön. soll sein, wie hat gesagt, also die Sonne sein בהצלחה רבה. Amen. בהצלחה. בחלוקת הדולרים מקבלת גברת רבקין את ברכתו של הרבי להצלחה בבניית הארמון. השאלה שעלתה כעת היא, היכן לבנות את הארמון? רב זושה טס לרבי עם מפה אווירית של כפר חב"ד, ומבין 3 המקומות שהוצאו לבניית הארמון, בחר הרבי את השטח שליד 770 בכפר חב"ד. בהצלחה. בהצלחה מהבזות מכפר חב"ד. בהצלחה מהבזות מכפר חב"ד. הרב לבניס. Das משתתף לבניס, איך משתתף? בהתוועדות בשבת מקבל רב זושה משקה מהרבי שליטה להנחת אבן הפינה ומאחל לו שיהיה בהצלחה רבה ובשמחה. בפורים קטן תשנ"ב עושה רב זושה את הנחת אבן הפינה לארמון, ועל פי הוראתו של הרבי ללא פרסום גדול, ואף על פי כן מגיע קהל גדול לאירוע ההיסטורי. משהו מאוד מאוד חשוב לכולנו. ואומנם זכינו אשר אנו על ידי הסכמתו וברכתו של הרבי שליטה לעשות היום ולהניח היום את אבן הפינה לנחלתו הפרטית, נחלתו של כבוד קדושת אדמו"ר שליט"א. ואומנם זה יהיה ביתו. באותו לילה מבקש הרבי באופן מיוחד לדעת מי היה נוכח באירוע, ומבקש לקבל בהקדם את צילומי התמונות והווידאו מהנחת אבן הפינה. והרבי נותן הסכמה וברכה על התוכניות. הוא אמר לי, אין מגבלות, תעשה את זה כמה שאתה יכול יותר מפואר. הוא אמור היה לשמש גם למגורים וגם לקבלות פנים וגם להצהרות גדולות וגם לתפילה של יום יום במין שטיבל קטן שיש שם, הכל מכל כל. הארמון היה צריך להיות לו 3 קומות, אבל קומות מאוד גבוהות. הקומה המרכזית הייתה צריכה להיות, החלל המרכזי, בגובה של 12 מטר. וכל החדרים האחרים בגובה של 5-6 מטר.
באחד המכתבים כתב רב זושה לרבי שהציבור רוצה להשתתף בבניית הארמון, והרבי ענה, יכולים לקבל כסף מהציבור לבניית הארמון. בתשל"ח, כשסיים רב זושה לבנות את בית הכנסת בית מנחם בכפר חב"ד, נתן לו הרבי $1,800 עבור האנשים שהשתתפו במעמד וחתמו על קבלת המלכות של הרבי מלך המשיח. והרבי הוסיף, מהדולרים שישארו תעשה דברים טובים. לשאלת רב זושה בשנת תשנ"ב, האם יכול למכור דולרים אלו שנשארו מחנוכת בית הכנסת בית מנחם לטובת בניית הארמון ולהבטיח ברכות של הרבי לתורמים, ענה הרבי, אבל בסכום גדול. אני עובד 30 שנה בבנייה, ושמעתי שהרבי רוצה לבנות ארמון בארץ ישראל, בארץ הקודש. אני רוצה להיות שותף, לעזור קצת. זה צריך לדבר עם הנהלת של כפר חב"ד, עם המססקים בזה, ביני. ברכה והצלחה. אפשר עדיין לבנות את הארמון, בשטח שום דבר לא השתנה, וכל האפשרויות פתוחות, אפשר ועוד איך אפשר.